Mai e te tupua, mai e te tawhito, mai e te kāhui o ngāriki, mai e tawhiwhiki ngā tua. Ko te kōkouri, ko te kōkō te ki runga koia, ko te toirangi. Ko te kōkō hau, ko te kōkō mako ki raro koia, ko te toinuku. Hurutia mai roto tāwhia mai waho. Kia rena ki roto ki ai te ki waho. Anā ki te kōkōmuka kia puta ki te whaiao, ki te ao mārama. Tūturu e, whakamaua kia tīna. Tīna. Haume e hui e. Tai. Tēnā koutou e hoa mai, taunaki nei tā tātou taku I tēnei pō. Nā koe. O tira, e mihi ana kia koutou e ngā iwi. Ko hono mai anō ki te Kōkōmuka. Atu I tēnei, ki te mea whakamutunga, e rua e toi ana. Nō reira, e mihi ana kia koutou e ngā iwi, o tira kia tau ngā tauwhirotanga ki runga kia koutou tatu atu ki te kingi Māori kia tū heitia. Ngā pani, ngā pōwaru, ngā rawa kore, ngā tīnana e māwiwi tiana. Koutou kei te rau o tī tapu, kua kawhakina e te ringa kahanui o aitua. Tēnā koutou oki atu I ngā paitua ngahuru o kahukura I te rangi ki reira rā koutou whakanefa mai ai I te oki ngā mutunga kore. Koutou kia koutou, tātou kia tātou e ngā kanuhi ora o rātou mā. Tēnā tātou. Katoa! Ika, kare tino pai taku raiti I tēnei poa, tino Pākehā nei taku kiri. Raiti te he. No te raiti te he. No te raiti te he, he mārawa no te raiti. Engari, hea te mea kino te raiti I te rewhe I roto I te poroteki, chei? Ora. Hoi no e homa e mihi ana. Kia ora rangi, nau mai hoki mai? Kia ora e hoa, kei te pēhea? Kei te pai, e pēwhi ana koe? Ora, tino ora ro atu. Hea o kaupapa I tēnei wai a hoa? Kei te nui ngā kaupapa e hoa, kei te whaitonu au I ngā mahi kōkōrangi. Kei te whakarite au I taku maramataka Māori, ka putai mui te krihimete. Kua rōnei au e kōrero ana mo tēnei maramataka engari he nui ngā kaupapa I roto I ngā marama kua taha ake, no reira kare anō kia puta engari ka putai mui I te krihimete, atu I tēnei maramataka hou. He manaaki I ngā tauira e whai ana I warātau tohu kairangi ki te whare wānanga. Me te whakohoha I oku hoa. Pēnei te wiki kua taha ake, ka rau I tai mai ki tā tātou kaupapa nā tētahi mahi nui. Nō reira, ai waimari au I a te heketu, I hara mai hei kairiwhi, I a Kōkōmuka I te rawiki. Nō reira, he nui ngā kaupapa e nari he kaupapa pai. Kia ora e hoa, tēnā koe, hao e pai te ki anō I a koe ko hoki mai ki tā tātou kaupapa, ki te Kōkōmuka. Kia ora. Pewhi ana tuahine, hea o kaupapa I tēnei wā? Nui tunu ngā kaupapa, ko tahi rau puka. Ko nei ka whakare waina ngā puka tuatahi. Ko tā tīmoti te puka tuatahi. Hei whakare wā mā mātau, o tira mā tātou. Ko koe kei te hara mai ki te karakia I rā puka ne tingane. Nō reira e mihi ana. Ko te nuinga o ngā kaupapa I tēnei wā e aro ana ki te whakamaori. He nuinga mahi whakamaori, whakamātautau NCA, pānui COVID, ko whiori nei I putai te kupu hou ko whiori. Nō reira e huri tonu te ao o te tangata e mahi ana I roto I te reo. Ne? Ko te reo hei paraoa, hei pata. E whai oranga tonu ana I tēnei kaupapa I kia rā I ngā tau I mū anō atu kaore he painga o te reo. E hara, he painga nui tō te reo. Hei, whakauti pia māu tuahine, mā taku tuakana rānei, he mohi o noku kei ko nā rāua ko te hoa e noho ana. Engari, te pukamata I te rānei, I nanahi pia, I te papare au I etahi o ngā kōrero e rere ana mo te puka hare pota. Taro ake nei ka puta. Ana ko etahi e wero ana I te hua. He hua rānei tō te whakamaori I ngā
i ngā pūrākau, i ngā paki kōrero aurea kia a tāngata ke. Ko hau I taunaki hea ngā hua o tērā. Engari, te waha o tētahi kua roa e mahi ana I tērā ao. Hea otira o tātou whakaaro. Hea etahi o whakahoki ki era momo wero e puta mai ana I etahi. Ai, I te wā I tahuri ai mātou ki te whakamaori a Dora the Explorer, ia SpongeBob, Tarauporo whā. Ka whiua mātou ki enei kōrero, hea te hua o enei mahi. I nā enei, kua ki te pēr te iwi I ngā hua o te ramahi, I nā ke te nui o ngā hōtaka reo Māori, mā ngā tamariki, kua puta ia mātou ko te heke tū, me te hi atu, kaunga ana te reo I roto. Titiro ana ki ngā kaupapa o te wā nei, o te ao nei, te ao o ngā tamariki. Me taku whakaaro ake ko te tātātou kaupapa I te pōnei, e korona mō ngā reanga haere ake nei, ko te ngā reanga o nāia nei e kahana te mātakitaki I ngā pūrere, I ngā devices nei, ngā pūrere, kaore I te pānui pukapuka pēnei a tātou I te wai a tātou e tamariki ana, he pānui pukapuka te mahi I te kura. I nāia nei e kite ana I ngā tamariki pakupaku, e mātakitaki ke ana I te pauaka whakaata. Nā, ko enei mahi whakamaori pukapuka, ko nei te timatanga, hei whakaea I te hia o te hunga e kaha tonu ana ki te pānui pukapuka. Āmuri aki tērā ko te puka oro me te puka hiko, ko ina ki au kei reira tonu te pito mata mo te hunga e whai ana I te reo I roto I ngā reanga o muri ake nei. Ke whakarongo ai rātou ki te reo kounga e rere ana me tehi horopaki. E rere ai ngā whakaaro ki wiwi, ki wāwai, hare te mea e here ana ki ngā kaupapa. Toi maha o te ao nei, o te ao Māori nei. Koira e tehi o ngā whakaaro. Te wheo whakaaro rangi ki ngā wero pēra ngā e mena etai kāre hua o te whakamaori etahi kōrero whera ia hare pota ia wai ake. He hoha ki au I rā kōrero. He nui ngā hua kāputa. And it's not just this generation that sees the benefits in it. Our ancestors translated the Bible with all its many stories, with cultural contexts that are not from here, are foreign, but they saw the benefits of translating it and making that information accessible and disseminating that knowledge. And I think one of the benefits for me, and I'm going to be attending that launch on Thursday, because I love the fact that you can have this this narrative and these concepts that we can quite easily translate and then understand from our own cultural perspective, from our own language. And that's one of the benefits, is showing just how flexible, how dynamic, and how evolving our language is. I think there are huge benefits. I also think that as Māori, we're not, well, I don't think we are trapped in the past. Our culture has to be ever evolving and moving forward. And cultures that don't move forward ultimately don't cease to exist over a period of time. And so I think that looking outward to the world and being able to take our language anywhere, I think is fantastic. And with the Harry Potter, it's like taking it off-world. It's taking it into a sci-fi kind of wizards and witches and Hogwarts and spells. And I think that's fantastic that we can transfer our language into that realm and make it applicable. So I'm fully in support of us. In many ways, I think it's kind of a way that, we've had all of this literature in the past forced upon us. Now we're going out to the world and translating it in our own way. We perhaps are colonizing literature and that space and taking our language to that space. And I really love that idea of us now driving it and saying, our language can do that quite easy. Kia ora. He nui o ku whakaaro ki te whaihua o te whakamaori I ngā kōrero e harai a tātou ngā kōrero take nei.
Ko tētahi mōku ake hei tauira no te reo Māori, ka mutu ko tātou katoa he tauira e kore mutu te ako. Kua kite au, kei au etahi o ngā puka puka kua whakamaoritia ke tia e etahi. Ana he rawe ki au te pānui i ngā mea Māori, i te upoko Māori, tētai kōwai Māori, me te titiro ki ngā kupu i roto i te reo ingarihi. Me te kite ake he pēwhea tā te kaiwhaka Māori, rā weke i te reo me rātu āhuatanga katoa, he akoranga nui tērā. Tatu atu ki te ako kupu hou, rerenga hou, ka mutu ia tangata ka whakamaori i tētai puka puka. He taira tō tēnā, tō tēnā, tō tēnā i roto i ana mahi whakamaori. Tatu atu ki etahi o ngā kiwaha. Ko etahi o tātou tatāna etahi kiwaha ki o tātou ngākau he riti tonu tātou whakamahi etahi o ngā kiwaha. Nō reira, ko era mea katoa, ki au he whaiti rawa te whakaaro kāre he hua o te whakamaori i ngā kōrero a tētahi atu. Nō reira, kia kāra tātou, ka mutu ki te hunga, kāre paingia e koutou te rāhuatanga akati, haere koutou ki te tuhi kōrero e pai nei ki a koutou, hei pānui mā te motu. Koe nā tāku engari, kia kāra tātou ki te tautoko i a tātou i tēnā o te turaki. Tēnā o te turaki. Alrighty, Mr. Wilson, tēnā koe? Kia ora, tēnā tātou. Anō nei kei oha kune koe noho ana he rehu rawa no tō ahua, engari, taku mohio kei wainga nui ke koe o Rotorua me Rotoiti. Ana, wow. Me kei oha kune au, ko mārama te kite. O te no, ai. Kei te aua raru te ono ipurangi nei, engari kai kona i tēnei wā. Tēnā koe. Oe hoa mai, mua i te rukunga ki tō tātou kaupapa. I tēnei wiki nei, i tērā wiki nei, i kōrero rāhau mo etahi o ngā wānanga i putai i tō mātou hapu. He nui ngā kōrero i putai i tā mātou wānanga. Ko tētahi ki ata whakarite i etahi wā, e eke mai ai te manuhiri i te tangihanga. And I know people have talked about it. I think we've talked about it here on te Kōkōmuka. So we talked about it i te wikene. Nā wai rā, ka mate tētahi o mātou i taua wiki ko taku pāpā. E mihi ana kia koe taku karanga pāpā, ka ngaro nei. Nā ka maia taku hapu ki te whakamātautau i etahi o ngā hua o tā mātou wānanga. Ka mutu kareu i te marae, i konei ke ahau i tāmaki i tētai hui. Nō reira i riro mā te hapu tonu ngā whakarite ki runga i te marae. And we had set times to come on, whakaeke from, I think it was 9 in the morning, te whakaeke tuatahi 9, 11, 1 and 3. And hoi anō, ko te kōrero poto, it worked. I paingia katoa tia e ngā manuhiri, hoi anō, te nui ngā iwa te kauma iwa ōrau no te kāinga tonu, no te aomutu, no ngā hapu, no ngā iwi karapoti nei a te aomutu. Nō reira, i mārama i puta te kupu ki a rātou. Engari, kua whakahokia te rāhuatanga ki ngā marae o Manga Toatoa, o Parawera, o Aotearoa, o whakamārama, o etai atu hoki i haere mai kia wānanga tahi rātou me ngā komiti i runga i ngā marae. I te mei tino ki te hua, ki te pai o tira ki ngā ringa waiwai o muri i te marae. Ko etahi o ngā ringa wera o nai nei, kare taia te whiwhi leave, nō reira i taia rātou te mahi roster, haere te mahi haramai mo etahi haora. Nō reira he whakamātautau pai tērā, i te mea hea te hua o te kōrero i etahi panonitanga ki a tātou tikanga ki te kore tātou e ngana. E whakamātau i etahi o aua panonitanga. So that's what happened. Pai. This weekend, ai, i whai whakatātō mātou kuia ko tahi te reo i tēnei wiki. Nō reira, he nui ngā painga kare mātou i hoha i a mātou mō tētea me rāhuatanga. Hoi anō, he nui anō ngā wānanga i putai i tērā whakamātautanga. Hoi anō, kia tahuri ki tā tātou kaupapa.
E nei me pono au, tino kuare au tua hene ki tēnei, ki ngā whakapaparanga, ngā whakatupuranga, ngā whakareanga. I believe I'm Generation X. Nōna whea koe I whānau ai? Whiti te kau mā iwa. Ai. Mā iwa, whiti te kau mā iwa. Ai, Gen X cusp. Gen X millennial cusp. Ka pai, and hea te whakatupuranga o mua I tērā? I mua I te Gen X. I mua I te Gen X. Ko te baby boomer. Ko tātou pake, ko tātou mātua. Te hunga I whānau mai I muri I te pakanga tuarua o te ao. Tōku māma, tōku papa, kei tērā reanga. Ngā tau whātikau nei whānau mai tērā hunga. He hunga mā baby boomers, I ki ara he baby boomer nā te mea, toko maha rātou I whānau mai I taua wāra, nō reira. Toko maha tunu tērā hunga, population nei, taupori nei, population spike nei, I muri I te pakanga, ne ka nui ngā pepe, ka whānau mai ki te ao. Nā, I tēnei wā o te oranga o era baby boomer, ka riro mā ngā Gen X rātou e tiaki. Nō reira, ko rātou te hunga ka maiwiwi, ka kaumātua haere, ka pāmai ngā mate kaumātua ki a rātou, ka riro mā ngā tamariki e manaaki I te wā o te kaumātuatanga. Ana, he rereke tērā I e tehi atu o ngā whakareanga. E mai maharana koutou ki te wā I wehe ai koutou te kāinga? I wehe tonu atu ne, mitra, ko wehe ne. I enei rā, kei te ki te koutou I te rerekētanga o ngā tamariki, e noho tonu ana ki te kāinga, I raro I te taumarumaru o te whare utu kore nei. Rereke ana ne, ngā āhuatanga o enei reanga e haere nei, I enei wā nei. Ai, ngā whanonga ne, ngā whanonga, ngā... E whakapai anau, he nui ngā tikanga e hāngai ana ki tēnei āhuatanga nā te reanga o te tangata. Me ngā tikanga I whai ai e taua reanga e rereke haere nei te ao e noho nei tātou I runga I te āhua o te wā I whānau ai tātou. Ai, koene tētei pewhi o tātou whakaro ki ngā whakareanga o nainei, hara tēnei I te kōrero whakaiti a koutou, ngā whakareanga o nainei, engari. Kei reira e tei āwangawanga, e tei mānukanuka, e tei... Kaore. E tei o tātou whakaro. Kaore au te āwangawanga, kaore au te mānukanuka, ko te mea pē, ka rereke, engari, wakapono tonu ana, ka au tonu, ki ngā tikanga I roto I tō rātou o ka tupuranga. Ka rereke, engari ka au tonu. Ka kawa ki e te traditionalists, engari ka ora tonu, ka rereke. Whakaiau ki a Che. I think every generation looks at the next generation with rose-tinted glasses. In my day, we walked 12 miles to school in the snow, and it was up to here. And we put our feet in Kautiko. I think our parents' generation would have looked at us and thought, what a bunch of spoiled brats that can't do it. And the previous generation would have looked at them in the same manner. But we are products of our time, of the politics of our time, of the people that influence us. We are far more worldly than our parents' generation, and the next generation, the current generation, Y, even the millennials, are much more global. I think they are much more accepting, and that's something I like about this generation of diversity, whether that be sexuality or gender. We didn't grow up, I grew up, it was rugby, racing, meat and potato, full stop. Men went outside to work, women did housework, that was how it was. I think that was a real limitation on our generation. This generation, I have some concerns for them around the economy, around well-being. So there are some issues, but I think there's some awesome things about them too.
They are wonderfully global, more aware of the environment than our generation was. And I think they are, for the most part, more ready to react and to stand up and take a position on what they believe in. So there are pros and cons. Moku. Ai whakaro atu anō Pānia ki tēnei whakatupuranga, ki ēnei whakatupuranga. A mātou tamariki roto i te whānau, e ki te anau i te rere e ki ānei e tehi wā i a mātou e whakatoi ana ki a rātou. Ka ki a rātou ko te Happy Meal Generation, ne? Ko te whakatupuranga i tupu me te hia ki te rawa, i nāia tonu nei. Homai ki au, i nāia tonu nei. Kamutu homai he taonga tākaro i te taha. E pāreka hai taku ngā kau, ne? Nō reira, mehe mea ka noho ki te mahi, te tehi mahi tuhi runga i te pepa. Ko tahi te pene me te pepa. I te wai au e te mariki ana, tahi te pene, tahi te pepa, hi kakakatoa au ki te tuhi te tehi pikiti, tai te tehi pikitia. I nāia nei, me taike, e rua te kaumawha ngā taike, ngā tae pene hinu nei, ne? Me te pepa, ko tahi te punua pikitia, kua kimi pepa atu anō, ne? He whakapau te mahi. He whakapau i ngā āhua, i te kai, i te aharane, i runga i tā rātau e hia nei. Kia whiwhi i tēnei wātunu nei. Nō reira, he raru kei roto i tērā ki tāku te tiro. Mehe mea ka motu kia tērā hononga ki te takitini, ki te whānau, ki te hapori. E ki te anau i e te tamariki pākupaku noi honei e koi nei te mahi. He te tiro ki te waia, ne? He te tiro rane ki te ipapa, ki te tīpapa rane. He prei kēmu i runga i e rā mea kaore e kōrero ki te whānau. Koe rā te tehi āhuatanga e āwangawanga nei au i tēnei wā, i roto i te reanga o nāia nei. Ka pēwhea o rātou pūkenga whakawhiti kōrero. E hono ai rātou ki e tehi atu tāngata, a kiko nei, a tinana nei, kia rongo ai rātou i tērā āhuatanga o te tangata ki te tangata. Koe rā taku āwangawanga. Ai, kei kona katoa o ku āwangawanga. Ko tēnei whakatupuranga nei he uau ake. Anō nei he uau ake te whakawhiti kōrero. I ona wā, koe tai o ngā tikanga e kite anau. Me taku moio no ngā mātua pētehe. Mātou i whakatupungi a mātou, ka tai ana mātou ki tētei hui, koa nō wai te whare, ko wai te whānau, kei whea te hui, i mohi o mātou me haere ki te whakararata. Me haere mātou ki te whakararata, me haere ki te hariru. E tehi o te nuinga o ngā rangatahi tamariki o nāia nei, ki te mihi, me uaua ka mihi mai. Haunga te ruru, me rāhuatanga, me uaua ka ata mihi mai, me uaua ka titiro mai. Engari, tērā tētahi rangatahi I tēnei tau, actually, and I saw them, and I tērā taha, ka kite ia iau, ka tahi ka haukoti. I ana, I was like, ahua rere ke tērā. And then later on that night, I got a Facebook message. E me ana, kia ora matua, kia ora matua, pai te kite I a koe I te hui, and I was like, kare tāua I kite a tāua, kare koe I hara mai ki te mihi ki au. Engari, koina ke ngā āwangawanga, ko te au huri tēnei ai. Engari, anei etahi o ngā tikanga tangata nei, me kahara tātou te whāngai, te whakatoa ki ngā tamariki, ki ngā rangatahi. Yeah, it's definitely there's a change in society where it's become the world for introverts. And because it's been a world for extroverts for a very long time. And but I saw something today where we're having kai in Tauranga at the Hoop Nation. And we're over at Bayfair and saw an old friend from Wellington, and her young teenage boy came over with her. We said hello to her mum and auntie, and then the mum and auntie went to go and look for a table.
while the mother and son kept talking to us. And the boy stayed there the whole time, looked semi-interested, looked at us, and nodded and smiled. And I went, wow, that's very rare, especially for tanareanga. But and so I thought, oh, very nice, good boy, good boy. But my reference back to introverts is, I think that response you just said, Paraone, about, oh, tēnā koe matua, good to see you today, even though, you know, we expect you've seen each other once, kwa oha, you know, me oha. It's not just, oh, I saw you in the corner of the room there, and therefore, oh, try and never catch up online afterwards. But I think it's just something we've got to navigate. Because even though those things that we were brought up with, which my kids think are just old-fashioned, but I forced them to do it, even though there's those things that might slightly rub me up the wrong way, but I think there's a continuity of consciousness, and consciousness is being talked about more, and especially by younger generations. And even though the interaction between people may have changed, there's an awareness, and they're a lot more woke as a result of it. Kua wake, ne? Ana, kua wake. Ka pai te rongo I te toko maha I pōti o tēnei reanga o ngā millennials nei. Piki ake. Ai. Anei tētai whakaro no Kiringaua, tā tātai tamaiti. Ka pai. Mā te tuku atu I ngā tamariki kia whakatupuria e o rātou kaumātua ka taia rānei te panoni. Ka taia rānei tawa āhua te panoni. Yeah, just when they come home, they're a headache. Grandparents are terrible. And I'll only say that until I become one, and then grandparents will be the best sliced bread. Gee, kare ki ngā tamariki, kare taia te wini. Koe nei e kaha ana tātai ki te, kia kōrero tātai mo ngā tikanga. E kōrero tikanga ana tātai. Me ako I ngā kōrero o tō iwi. Me ako I ngā tikanga o tō marae. E rāhuatanga katoa. Anei te maramataka Māori, ko ora mai. Ngā whetū, te reo, me rāhuatanga. Engari ko ngā tikanga take. Ngā tikanga e ai ki etahi e iti, engari koene ke ngā tikanga nui, kei te mahue. Ana ki au, ko tēnei, e kōrero ana tātai mo te whanaungatanga, ko te whanaungatanga tētahi o ngā mātāpono, ki oku nei whakaro o te ao Māori. Kareo e whakai ki ahakoa ko te ao hau tēnei, kia tukua te whanaungatanga ki te taha, ka riro mā te ao hangarau te whanaungatanga e whakatinana. Ahakoa tēnei whakatupuranga. Interesting point though, because I'm sure the four of us all get these people who come up to us and start talking as if we know them really well. And we don't actually know them, haven't actually met them, but they know us really well because of the internet. Because they follow us or whatever else, and they start talking blah, 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 and I go, oh, I'm sorry, I'm trying to remember how I met you. Oh, we haven't met before. Oh, okay. No, but I follow blah, blah, blah. So, it's a bit, it's real different. Yeah, e tautoko ana I tēnā, and maybe as a tip ki etahi o koutou ka toro mai ki etahi, e harai te me, ka reo e whakapono e tangata rongonui ahau, but ki te kite koe tētahi e rongonui ana I te ipurangi, and you're going to go up and speak to them, introduce yourself first. E pai tērā, mā te ahi te mihi, tēnā koe, ko mea taku ingoa, and I follow you on this. Because, Rangi Matamua, who's got thousands of followers, I runga I tana whārangi, Living with the Stars, and, koutou. Just because you're on one of the pages, it doesn't mean that we know who you are. So, maybe a nice introduction.
Ana he Māori anō tērā. I remember, and you know, kia hoki ki te mihi, I remember I done my nāna i te pukamata i tētahi tau, he kore no ngā kairipoata o te karere me whakaata Māori i taua wāra, i kaha ki te mihi i ngā hui Māori. Ka toro no mai te ringa, and kei te wātea koe ki te mahi ui ui, kārehe whakaaro Māori roto i tērā, ka mahu e te mihi, ka mahu e te kia ora, te aha kei rānei. That could be one there, Jay. Me mihi i te tuatahi. Tika. Tika, nā, tautoko tērā. Fortunately, I haven't had that experience, probably because I just go straight and grab their hand and ka oha. And, but it is random though, because I have had the odd person just start talking to me, no introduction, and then it's not until I ask the question and go, wow, he rereke tēnei ao. Ai. Ko tētahi i nei iau e whakaaro ana ki te kōrero a kiri ngāua, ana kia hoki kia koe rangi ki tō whakaaro mō ngā kaumātua, nā e ki koe, ana haere ake nei he whakatupuranga, haere ake nei whakatupuranga, he rereke ngā whakaaro o ngā kaumātua o tērā whakatupuranga. Ka mutu ku arereke no atu te kaumātua o nāia nei. Taka. Tika ra wātu. You know, and I think it's quite easy for us to judge the next generation based on our own experiences, and we're a product of our upbringing. But they are a product of the world that we create for them. And, you know, we're talking about in whakaiau ki tā pānia e kōrero ana mo te reanga Happy Meal. They are an instant gratification, throwaway, disposable, disposable nappies, Happy Meal, and that's the culture. But no wait to hear, because, we're the ones that create that, so it makes life as we see it easier for us. This generation doesn't have that ability to understand, to wait, and to know what it's. Sometimes I think to have to work towards something, but I can't complain about that, because that's the environment that I created for my own children. So in many ways, I'm as much of the product of the issues I see in them as they are. And I just want to take Kiringaua as a prime example of a young person who has, and it's been because of his whānau and his parents and his siblings as well, who have been grown in a particular way where they are able to nurture that really respectful, traditional way of interacting with people, while at the same time being very modern. And as we were talking, he pātai tāku ki a koutou, because one of the things that I've noticed, if there is something that I don't like about this generation, the new generation, and I think it's a prime example of where you see traits or beliefs or ideas of any generation, it's in the music. And, I love the fact that I grew up around music that I think is great to listen to, but is also very politically aware or very topical, the likes of Bob Marley. And then you get even into the rap music of the late 80s and early 90s, even with NWA and some of those. They are talking about really hard-hitting issues and social issues and cultural issues and gender issues. And then I listen to the music that, the generation listens to today. And maybe I'm just listening to the wrong stuff, but I actually find it quite simple. It's about how much money I have, how big certain parts of my anatomy are. I find it quite, musically I don't like it, but and it's something that I've noticed about the generation. And pātai ki a koutou pēo, ko te whakaaro mō ngā waiata o tēnei reanga. Yeah. I have similar concerns. However, each time I start thinking about going, this music's so crap, my kids play another song which has got a strong message. So, a couple of months will go and go, this is painful. And then
they play a new song, go, oh, you know, like there was that one real simple song, but that we love the earth, it is our planet, and then it's talking about all of these things. Some of the kōrero in that song I don't like about Germany, but you know, they talk about that. Then there's another one that talks about being bullied and bullying, and just the mental issues that happen with it, and so all of these waiata. So every now and then I'll hear songs and I just think, oh, they're so shallow, and heaps of them about the anatomy, and then they come up, oh, start playing this other song. Wow. So it might be because that it's just you and I listening to the wrong music. Ako nei pia i maharati au he tamaiti stranger hau i au e tamariki ana i rawe ki ai ngā mō tētea, mai te rāhuatanga. Koina aku waiata tuatahi i piritatau ki taku karanga whaia me te paipai i te marae. I loved more I've always loved mō tētea. No muri ke mai kāhua paingi au ngā waiata i te waiata i te kura tuatai, not really. And then I got into probably i te intermediate, I bought my first tape. But even then I was playing my auntie more on the tape, ngā mō tētea, and then e tika tairangi i ngā 90s o i tino whakarongo au ki a, you know, Dr. Dre, Snoop Dogg, Warren G, Tupac, koina ngā kai waiata o tērā wā. Tuarua, and I'm sure we all did, I tupu au I roto i ngā pāti. And, you know, I'm sure we could all pull off a great guitar party, and I know we have. Engari, ko ngā waiata, e moiha nau, ko ngā waiata I rango nei au noku e noho anai wainga I aku kaumātua, I aku pakeke, you know, rock and roll, country and western, koina ngā waiata I tupu ai au. He mō tētea hoki pe e tahi o era o ngā mea country mea mea. Engari tika tāu, ko ngā waiata o nai nei, he uaua kia whai au I te ia o etahi o ngā waiata nei, kāre pera rawa te noho tangata whenua ki te ngākau. He toru noiho ngā waiata whera e puta mai ana, ki oku nei whakaro. E kore hoki era te nuingo ngā waiata o te au hau, e waiata hia I ngā Pāti Māori, excuse the pun there, Mr. Wilson, Pāti Māori, ngā Pāti raku nei. No Māori party, I tell you. Ngā Pāti Māori, tingiteka. I ngā Pāti Māori, e rango nāna ngā waiata e putana I te atamira kapahaka. Ngā mea o mua, ngā waiata te wakahuia e waiata tunuhi ana I ngā pāti. Nā te mea e māramana ngā kupu. Ngā waiata e māramana ngā kupu, e paingi ana ngā rangi, koira ngā waiata, ka waiata tia. I pōhara, e hoa mai, e te o a mātou pāti, ko ngā himene I ngā tangihanga e te o ngā pāti, waiata pāti, nā te mea e moio ana te katoa ki ngā kupu. O reira, kia au he tikanga tēnei, ka ngaro pēa I wainga nui a tātou ki te kore tātou e whakaako I te hio e nei waiata ki a tātou tamariki. Ko te whakaaro kei roto I au, ai rānei me haere ko te inu I te taha I tērā tikanga, ai rānei me whai huarahi rānei kia whakaako na ngā waiata o tātou reanga. Pai te nā pātai rangi. Yep, this Māori can't play a guitar, but he can play spoons. I think any generation is that their issues and ideas are often displayed in their music. And I think as Māori, you know, we had herbs when we were growing up. And I think that they were a great example of that Māori music, that genre. And they talked about, you know, the nuclear tests in the Pacific. They talked about some really important stuff. And, you know, yeah, maybe I am. It's just I'm not listening to the right stuff, Cousin Che. But the stuff that I do listen to, you know, just the shallowness of it, the real, you know, we've got some massive, and I'm not saying that's all artists. That just seems to be what I listen to. But the artists that I grew up with, you know, when Bob Marley was saying, get up, stand up.
you know, and Herbs are singing nuclear waste is coming down. You know, they are really taking a stance against some critical issues of the day, and that's something for me I think is missing from perhaps from this generation. I could be wrong. Kia ora. Kia ora. I think what's cracking me up about this discussion is ko ngā kupu I roto I tētei waiata rongo nui o tō tātou reanga e pēnei ana. Every generation blames the one before. And all of their frustrations come beating on your door. I know that I'm a prisoner to all my father held so dear. I know that I'm a hostage to all his hopes and fears. I just wish I could have told him in the living years. Kāre tātou I te ua pare ki te, mo kāre ahau I te ua pare, te blame I te reanga o mua iau. Engari, kia au me marama tātou ki nei āhuatanga, ki nei rerekētanga, kia pai ai tā tātou whakarite I a tātou, me a tātou tikanga, kia pai ai te kanikani I a tātou tikanga, e ora ai ngā whakatupuranga e haere ake nei. Well, me te ata poipoi, te wakaaro nui. Koera te mea nui, kia wakaaro nui tātou ki tātou anō, kia wakaaro nui te tangata ki tōnā urea. I te mea, ka rereke te aua o te wakaaere, o te wakatinana, engari ko te tumanako, ka au tonu ki te wakaaro nui. Kia ora. Ke wakatete nō tāku. I te uhunga o taku karanga pāpā, I te wiki nei, I rongo au I taku tētai oku karanga whaia e kōrero ana mōku. Ki tētahi o ana huanga, tētai atu whaia oku. Ana ko te wairua o te kōrero, e kite ana rātau taku hapu I te whaihua o taku noho I te taha o etehi, I roto I ngā tau. Kua mate no atu, ngā pakeke, ngā koraua, ngā kuia nei, nā rātau ahau I poipoi, I mori. Me te kia taku whaia, tērā te wā, ka kitea e au, tētahi, hei manaki māku, au tira mana hoki ahau e manaki, ko etahi o taku hapu pea. Nā e kātaku kite I tērā, rongo I tērā, ko ngā kōrero a koro iwi, ko ia I whai I a Joe Rene, ko koro tui I whai henare tu whāngai, ia whakatupuranga ana kei a rātau taura, a rātau tauira. Pēnei I a tātou nei. Nā, ko taku pātai ki a tātou, kaua ki a tātou anake, engari ko etai anō hoki e mātakitaki mai ana, me ko whakaaro ki etahi, hei whāngai mā koutou, ki ngā mātauranga kei a koutou, me ki tino, kia tino nanapi, te mau, kia noho mai hei mori ngā mā koutou, kua whakaaro rānei ki etahi, e kōrero pēnei anau I te mea, e hara hoki tēnei I te wero I ōkuna, engari, kei te tiro tonu au. Ko ata toro taku ringa ki etahi I enei tau nei, ōku ake, kia whai mai au ki ngā kaupapa, kia noho no ki te whakarongo I etahi wā, kia whai mai au ki ngā hui, ki ngā kura, kei tūreiti rawa. Nō reira, koina tētai rautaki ki au, ki oku nei whakaaro, kia kaua e noho wānanga, engari kia hata tohu I etahi, hei taura, hei tauira. Ai. E mea nui tērā te noo I roto I te motuka. Te taraiwa, te noo rānei ai oa, e mea nui tērā. Whakaia nau ki tērā.
No roto I te motoka te noingo aku mo i o tanga. The back seat of that, cousin. Was it the back seat? Wrong song. The back seat of the car, was it, cousin? Kei te whakaro I te haura wiri. Kei te whakaro au ki e tehi āhuatanga o ēnei wānei internships, ne? Nui ngā internships e rere ana I tēnei wāhi, tērā wāhi. E whakaro ana hau ki te momo I taku tungane, ia rāhui, me taku whakaro ake, te nui ke hoki o ngā hui, me tai atu tērā Māori, ne? E tutuki ai ngā kaupapa maha. Ora, e whakaro ana hau, I roto I a hau ano, he rautaki pea, hei whakatupu I e tehi taiohi. Ngā kau nui ana ki te whai I ngā āhuatanga e whai ana. Ngā mātauranga kua tuku nei ho. E ngā tupuna, e ngā kaumātua ki a rāhui, hei tuku mana ki e tehi. No reira, koe rā pia te tehi internship, hei whakaro mā ngā iwi. Mā ngā iwi pia e whakaro ake e rā momo tūranga. Kia whiriwhiri hia ngā taiohi e tika ana hei hoa mō ngā kaumātua. Ana, tukuna rātou kia taraiwa I ngā kaumātua, engari me mahi runga I te haumaru, me whiriwhiri ngā taiohi pai, ka whakarongo, ka whai ngā ture, hai papa ana te mahi e rā āhuatanga katoa. Koe rā pia te tehi rautaki hei whakaro ake mā tātou. Kia ora. Pai. Whakaro anō rangi ki tērā tū āhuatanga? Ai, whakaro pai. I think that growing a new generation and, and that sharing of that knowledge, I think is important. But he tika te kōrero a pānia te kimi te tangata e tika ana. Kia kau e tuku ki te katoa. E tahi. And that's one thing, even with my my own stuff that I do in the astronomy space. I've just as an example, I've had this a couple of times, but I share stuff, really small bits of information that's palatable, digestible. I'm happy to share, but not just whatever people want whenever they want it. But I get those requests. What's the name of this star? Why is it called that? What does that happen now? And I'm like, that's something for later on. And then at times I get, well, what's the worth of having all of that information and knowledge if you're not allowed to share it when I want it? Wow. Tēnā koe. And so I think it's about identifying those people. And I think we all do it in our own way. People come into our lives. And like we've come into other people's lives, whether they be relations, whether they be uncles, aunties, whanaunga, sometimes just kaiako, and they shape and change who we are. So it is our responsibility, ka we kaipunu I te kōrero kei a tātou. Engari he whāngai I te reanga, engari āta whāngai kei rāua. Kia ora. Anei tētahi whakaro, I toko ake I tētahi no ngati whakaue ki tēnā koe hoa. Pēhea, te āhuatanga o te TikTok. Ka whai atu rātou ngā rangatai I ngā wāhine me ngā tāne ātāhua, tūpuhi rānei no tā wāhi. Haunga tērā, he iti ngā kākahu e mau ana rātou. Arā tāpiri atu ki tērā, he mahi tūkino I o rātou wairua, arā kā hinga. Okay. Kei tēnā. Yeah, kei tēnā. I think the challenge, though, is that we have become so colonized around our bodies that we no longer show off or, we cover ourselves. This whole thing, you go to Hawaii and you go to Tahiti and you go to Rapa Nui, where it's not an English culture that's influenced them. Those wahine, irrespective of their size, will wear clothing similar to how our kuia would have worn them pre-contact. And whereas those that are heavily influenced by the English, we cover up. And it's just, I just worry that we continue to perpetuate that we need to be covered up from head to toe
on the marae and everywhere else. And yeah, I get it. I do get it. But we continue to perpetuate and oppress, especially our women. And often it's the women who continue to do it, continue to do the oppressing. But we've got to find ways to do things and change things up. You know, that's part of the reason why I wear my tātai rāpaki, just to change things up and challenge people's thinking, because most of them, as soon as they see me, they say tālofa. And I go, and how are you, sir, wearing your English trousers? And they look at me, huh? I said, well, I'm wearing something more close to our tūmana than you are. Tika. Hey, whai no ake te kōrero a Che, the bit in that question that stood out for me, Paraone, was te iti o te kākahu. I think that we have colonised our, you know, pre-contact, most of our women went around topless, wearing a kuta. We had a moro, you know, sometimes fully naked, and that was just how things were. And I think we've really taken on that Christianized idea of, you know, covering yourself and, you know, sinful to expose yourself. And now the colonizers dress with virtually nothing on, and we're expected to cover up. I think we need to be careful about, you know, how us continuing to colonize ourselves at what we think is morally. And again, that's a generational thing as well. So our morals and our moral compass is really part of how we're growing up. I mean, I when I was young, you know, people didn't wear bikinis. Now you go to the beach and it's just kind of normal. So that's a thing that my generation, so things change. Yeah, and you know, watch our kids, you see how they're dancing in the supermarket and they're just doing it all the time. I actually quite like it. He paikea, kei te kanikani nā tamariki, because when they do dance, they're happy. So he paikea, oku whakaaro. O whakaaro tuahine? E rau ana ki au te TikTok, kanikani nei, tikanga kanikani nei. Hei, whakaohoho i te hine ngaro o ngā taiohi. Ki ngā taha eru, kaore e rereke ana i te kapahaka, i te tīrākau, i te pōi, e whakapakari ana i ngā taha eru o ngā roro, ngā taha eru o ngā roro. Tāpirihia te puoro ki te taha, ka tino ora te ngākau o ngā tamariki o ngā taiohi i tērā tikanga hou. Ko ngā āhuatanga o te ipurangi te mea hei whakatūpato. I a tātou anō, ngā āhuatanga kaore tātou i te mohi o kei murike, i te aue kāpara, ne, o te mata o te rorohiko, koi ranga mea me tūpato tātou kei tūkinohia a tātou tamariki kaore rātou te mohi o ki e tehi āhuatanga pērā. Hoi anō. E pai ana ki au te TikTok. Ai, pai hoki ki au ngā mea kanikani me ngā mea hā te kihi. Engari, it's a fine line i a tātou e kōrero ana mo te colonisation me te āhua o ngā kākahu. Kei mātakitaki mai e tahi tamariki i tēnei hōtaka. Oh, I can just go on TikTok naked. Ai, koia. I ki rātau i te Kōkōmuka. Koine e mohi anau, e rongo anau te ia o te whakaaro. Ko tētai whakatūpato hoki, he nui ngā rangatahi e pāngia nei o rātau wairua, pākahatia o rātau wairua, he kore no ngā raiki i te pukamata. It could be the most pūrotu, tāne, wahine, engari, ka rere te kōrero i te Instagram, i te pukamata, o he anu koe, you're ugly, e rāhuatanga, and they base their lives on social media. Nā, koine ngā whakatūpato. Ahakoa he a tāhua te āhua. He aha e tahi o ngā whakatūpato, hei tiaki te rangatahi, hei tiaki ngā rangatahi. Tika. And that's where we have to be ready to support our kids, you know, through the highs and the lows, because the highs can be just as intoxicating and dangerous, you know, especially if you get 1 million+ likes from doing something random and it just, you know, people love it. But
Same when you're not getting the likes and then people do other things to try and get them. Kare koutou I tino whakautu I taku pātai I tautoko I te wairua. Engari, ko kite koutou ētahi e whakapono ana koutou, ka whāngaia e koutou, o koutou mātauranga, ko kite rānei ētahi hei manaki mā koutou. Ana, ko kite. Koira te mahi, ngā wā katoa he tiro I ngā tamariki o taku whānau, koira tāku mahi. I taku mōhio I pērā ngā tūpuna kia mātou, ia mātou e tupu ana. I pērā ai te whāngai hia o rāhui ki te whakapaku. I pērā hia te whāngai hia ōku ki ngā chores o te rakuraku. Me ngā āhuatanga o te karanga ko whāngai hia ki au. Kaua nā taku mātauranga kau, nā te korokoro noiho, nā te pūkenga o te korokoro. Nō reira, I pērā hia mātau, e pērā nā ahau ki a mātou tamariki. Kua kite au I ngā mea ngākau nui ana ki te reo, I ngā mea ngākau nui ana ki te pakihi, nō reira, e tiaki ana I rā whakaaro I tēnei wā. Ka pai. Ka pai tuhine. Nā, nō reira, kare anō tātou kia kōrero, kua kōrero rā tātou mō ngā reanga o nāia nei, o mohoa nei. Nā, he aha kei tua. He aha kei tua. Oh, well, e ai ki ngā, wahopono ana ki ngā kōrero a taketake, a rangi tākuku me te kini. Nāna te ki he awa pōpō, he Aotea. Wakapono ana ki e nā kupu. A koe play on words, you know, he was deliberately being one-eyed about where he's from, Aotea. But, you know, when I think about him, you know, he was the same one who coined the phrase pai tawhiti pai tata, as it's used today. And he was all about having faith in what the future generations can do. And it's our responsibility to ensure we impart the right kōrero so that they can do it in their way. Kia ora. Rangi, kōrero whakamutunga? Yeah, I think pai te waiata ngā kōrero, I roto I te waiata ki au e meana. Tēnei te tira hou, tēnei hara mai nei. And it's a new generation and they will come with their own influences, their own ways, their own. And I ka whānau mai taku mokopuna I ēnei wiki tata nei. So a couple of weeks, ka whānau mai taku mokopuna tuatahi. And I'm looking with much joy towards that occasion. And with hope that is, you know, a new generation, even with all the change that is going to happen in that child's life, that will be able to maintain a connection to their Māoritanga, to their reo, to ngā tikanga, and to ki tēnei mea te tuakiritanga. So I think that they will go through things that we probably could not even think about and understand the changes that will happen in their lives. But this tirohou e hara mai nei, tēnei reanga hou, ko te tūmanako, ka ū tonu ki ētahi mātā pono Māori. Haere ake nei, haere ake nei. Kia ora. Nā koe rangi ana, e mua I te tuku ngātu o te karakia ki a Pānia, me ana kōrero whakamutinga. He mihi tēnei kia koutou, e ngā rangatahi, e ngā tamariki, e whaiwhai nei. E whaiwhai nei I ngā taonga tukuhua kui mā koroma o tira, e whaiwhai nei ki te kimi oranga mō koutou o tira, mō koutou iwi. Ko tāku kia koutou, kaua koutou e huiki, e a mai ki te toro mai, ki tēnei whakatupuranga. Kua rongo au I ētahi kōrero, I ētahi e wehi ana koutou ki a mātou, ki tēnei momo, anei tō mātou momo e kōrero atu nei ki a koutou. Toro mai o koutou ringaringa ki a mātou. Ka mutu, tēnā wānanga tia e koutou, he hata koutou e pirangi nei I a mātou, I tō mātou momo. Hei tuku mā koutou ki ngā whakareanga
e haere ake nei. Nō reira, koe rā tāku kia koutou o tira e ngā iwi katoa, i piri mai anō ki te Kōkōmuka tūtara whare, i tēnei hanarei, me aku mihi kia koutou e te tuahine aku tuakana i te pai o tā tātou wānanga, nohoanga tahitanga i tēnei pō. Kei a koe nā kupu whakamutinga me tā tātou karakia whakakapi e te tuahine. Kia ora tingane, kia ora tātou e hoa mā. Hei kupu whakamutinga māku, e hia nau ki te ata tono ki ngā mātua o nāia nei. Kia tōia mai ngā tamariki ki roto ki te ao o te kōrero-rero, o te whakawhiti-whiti kōrero. Mea tia ngā i papa me ngā waia ki te taha mo te wākai, hei paku tikanga hou i roto i o tātou whare. Tōia mai rātou ki te tepu kai, ko te kai te mahi, me te kai a te rangatira i tōna taha o te kōrero tērā. Nō reira, koi rā hei kupu whakamutinga māku e kare mā, me tā tātou karakia hei, a tātou kupu hei whakaoti, hei whakakapi. E whakairihia nei ngā kupu ki te tarawhare, i runga i te whakaaro, kia whakamatua tātou i runga i te ngā kaunui kia tātou anō, kia whakatā tātou i runga i te aroha o te tehi ki te tehi i roto i o tātou whare, i raro i te tuanui o tātou whare, e manaki nui nei a tātou. Tai atu rā hoki ki o tātou tūpuna e tia huiho mai nei ki a tātou i te ao, i te pōpe nei, te tīhā te o Rangi Matamua i tēnei wā. Toi tū, te Māori, pō te ao te pō, tūturu, ōwhiti waka maua ki a tīna. Tīna. Haumi e, hui e, tā. Pō Māori e.